Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Nk'uko rero mubimenyereye buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 17 kugera ejo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Ndi kumwe na Niyibizi Michel mu gusesengura aya makuru. Ndabatinde rero inkuru yabaye nyamukuru muri iki cyumweru turangije n'uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame yagiriye mu Bufaransa kuva ku itariki ya 17 z'uko kwezi. Ibinyamakuru by'isi rero cyane cyane by'Abafaransa byavuze kuri iyo nkuru. Ndagira ngo tugende tureba uko zagiye bashyiraho za titre, uko mbese bagiye babyihweza icyo babonaga cya nyamukuru cyo muri urwo rugendo. Reka abariho duhera. Reka mbere ku kinyamakuru Le Figaro cy'Abafaransa cyo ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu nyine Perezida Kagame agera mu Rwanda, baranditse bati France Rwanda peuvent désormais avoir de bonnes relations. Baravuga bati u Rwanda n'Ubufaransa ubu noneho bashobora kugira umubano mwiza. Ikindi kinyamakuru cyabyanditseho ni ikinyamakuru Le Courrier International, ariko kivuga kiti Vie de Belgique, ni ukuvuga ko baravuga bati turebeye mu Bubiligi Paul Kagame yageze i Paris, ni ukuvuga ko ari ikimenyetso mu mibanire hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ni inkuru rero yanditse kuri 18 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021. Ikindi kinyamakuru ni iki cyo mu Bufaransa cyitwa L'Express. L'Express rero nacyo cyashyizeho ifoto Perezida Kagame hano yari mu nama na babandi bari muri ya tsinda rya commission bitiriye de Clercq. Iriya rero de Clercq muziko ari wa mugabo uherutse kuzana iriya raporo bakoze yerekana uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe mu Rwanda. Hariya rero ari kumwe n'iyo commission abari bagize iryo tsinda. Kagame nabo yabonanye nabo hano ni ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu. Mu kinyamakuru cyitwa La Croix nacyo cyo ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu n'ubundi barerekana Macron na Kagame, baravuga bati Rwanda Paul Kagame à Paris dans un climat apaisé. Ni nko kuvuga bati amahoro, bati Kagame yageze i Paris nta mahana hari, mbese ubuhoro burahinda. Iki ni ikinyamakuru Le Monde cyo cyaranditse kigira kiti cyavuze amagambo ya Kagame avuga ati ndareka Macron abari uzahitamwe amagambo, ati kuko ntabwo kugira ngo umuntu asabe imbabazi biza kubera ko babimubajije. Aravuga rero ati Macron nabona ari ngombwa azasaba imbabazi, muziko Macron azajya mu Rwanda vuba hanga hano byo tubigarukaho. Aha rero ni ikinyamakuru Le Monde cyo ku itariki ya 17 na 18 cyafoto rero Perezida Kagame ari muri hoteli. Hano banditseho ko ari muri hoteli yitwa Hotel Peninsula. Ni hoteli ikomeye cyane iba mu mujyi rwagati mu Bufaransa i Paris. Ni hoteli rero nyine y'abaperezida kuko ntabwo ari umuntu wese uyicaramo. Ahangaha bamufotoye ari muri hoteli. Nshatse nanabera uko imeze iyo hoteli rero, nkuko mubona ni hoteli ikomeye cyane. Murabona nkangaha naho bicara bafata akantu ko kunywa no kurya. Ni hoteli rero nyine y'abaperezida, iri no mu kizu gikomeye cyane. Murabona ko ari ikizu cya Karundura nyine murabona ko ari hoteli ikomeye cyane, ifite ibyumba byinshi cyane. Urebye ukuntu izungurutse ahangaha hose, ni hoteli ikomeye cyane nyine y'abaperezida. Narebye ibiciro nsanga ijoro rimwe ari hafi 1200, amayeri 1200, hagati y'1200 n'1500. Ariko iyo ni icyumba gisanzwe. Iyo ukubitiyeho ko perezida arara mu cyo bita suite présidentielle, no kuvuga abari ibyumba binini bifatanye binini cyane. Ubwo rero biri mu kayabo, wenda umuntu yavuga 2300 by'amayero buri joro. Tuvuye kuri hoteli, kuri iki gihe cy'amakuru rero cyari kitweretse aho i hoteli ya Perezida Kagame bamufotoyemo. Ibindi binyamakuru byagiye bivuga urugendo rwa Perezida Kagame. Murabona nka iki kinyamakuru cy'Ababiligi Le Soir Plus nacyo cyaravuze kiti Rwanda Paul Kagame à Paris. Kiravuga nyine ko mbese imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa iri mu mpinduka.
iki nacyo ni ikinyamakuru cyitwa La Presse, nacyo murabona ko cyafatuye perezida Kagame ari kumwe na perezida Macron. Baravuga rero ko Ubufaransa n'u Rwanda ubu ngubu bashobora kugirana umubano mwiza. Mbese muri ibyo binyamakuru byose byagarutse ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, muzi koko kandi ko kuva Kagame yafata ubutegetsi mu Rwanda umubano wakomeje kuba mubi cyane, ariko ubu ngubu mwawe ibyo binyamakuru byose biragaruka kuri uwo mubano watangiye kuba mwiza. Ikindi cyaranze n'uruzinduko rero ni ikiganiro perezida Kagame yahaye abanyamakuru ba France 24 ndetse na Radio France Internationale. Icyo kiganiro cyavuzweho byinshi cyane, ni ikiganiro cyabaye kirekire. Kagame yagarutse ku bintu byinshi, abanyamakuru rwose bamuhasi ibibazo, bagarutse kumubaza niba perezida Macron ashobora kuzasaba imbabazi igihe azaba agiye mu Rwanda, bamubaza ndetse n'abantu baba barakoze jenoside bari mu Bufaransa, bamubaza biriya byo kwica abantu muri Congo, raporo mapping, bamubaza kuri biriya byo gushimuta Rusesabagina, ndetse bamubaza biriya yicwa rya Kizito Mihigo. Bamubajije ibibazo byinshi cyane, ariko reka turebe ingingo cyane cyane yakuruye amahane. Ni aho yavuze ko ingabo ze, aho ka perezida Kagame yavuze ko ingabo ze zitigeze zica umuntu n'umwe muri Congo. Ibyo rero bya n'umunyamakuru wumvaga bimubaza asa naho avuga ati koko ushobora gutinyuka ukavuga ko ingabo zawe nta n'umwe wapfuye muri Congo. Reka ndebe ko nabona iryo jwi. Aha rero perezida Kagame ni ikinyamakuru cya ahangaha ni France 24. Aha ni kuri France 24. Kuri France 24 rero Kagame yari kumwe n'abanyamakuru babiri, ariwe Marc Perelman na Alexandra Branjo. Na abanyamakuru babiri wa France 24 nibo bakomeje kumuhata ibibazo, ariko no kuri Radio France Internationale naho murabona ko iyi ni Radio France Internationale, nayo murabona ko icyo kiganiro cyanyuraga kuri amaradiyo abiri, ari France 24 ari na Radio France Internationale. Il y a quelques mois, la France a arrêté Félicien Kabuga. Baravuga bati hashize amezi make bahagaritse Kabuga. D'après vous, est-ce un signal qui montre que la France est enfin réellement prête à poursuivre les génocidaires sur son Baravuga bati mbese ni cyerekana ko Abafaransa bagiye kwemera gukurikirana abajenosideri bari mu Bufaransa? Sans doute faire davantage. Et donc, mon point de vue, c'est d'encourager. Aravuga ati rwose Abafaransa ndabashishikariza kubikora, ufata abo bantu procès n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Prenons un exemple. Agatha Habyarimana. Bati reka dufate urugero rwa Agatha Habyarimana, La veuve du président tué, a des ennuis judiciaires ici en France. Souhaiteriez-vous que la France l'expulse? baravuga bati ari mu bucamanza, ese bifuza ko Ubufaransa bwamwirukana bukamwohereza mu Rwanda? Situation qui pèse sur les relations depuis des années. Oui, je pense que la situation peut encore s'améliorer avec Agatha ou d'autres individus. Ils sont nombreux ici. Mais elle serait importante, n'est-ce pas? Oui, elle en fait partie. Elle est sur la liste, sur la très longue liste. Elle est tout en haut. Aravuga rero ati hari liste ndende y'abantu bashakishwa, atagata Habyarimana ari kuba ari ku liste ya mbere, ari niwe imbere y'abandi. Ariko ibingibi murumva nyine nibyo nahoze mbabwira, umuntu akurira umwana, ngo impyisi kurira umwana ikakurusha kurakara. Buriya hari igihe ntekereza ibyo abantu baba bavuga, nkavuga ntariko isi igomba kuba kuko yenda gushira hari. None Agatha Habyarimana bamwiciye umugabo, aho kugira ngo bavuge bati ninde wamwishe, mwabonye ukuntu dosiye bagiye bayizinzika, none bati ari ku liste ya mbere. Ariko rwose iyo umuntu abyibajije rero nivuga uti koko iyi si ntabwo ari abaporofesiyoneri bavuga ngo isi irashaje, kandi uwo mugani w'Abanyarwanda nawo ngo impyisi kurera umwana ikakurusha kurakara. Umuntu nk'aho bamufashe mu mugongo bati rwose umufasha wawe baramwishe, reka dushakishe uwamwishe,
ahubwo bati vuga uvuye aha. Biriya rero iyo ubirebye neza ni nko kuvuga bati kuko ibintu by'urupfu rwa perezida Habyarimana ni ibintu bikomeye cyane, barimo rero barabizinzika ko baravuga bati Agathe Kanzigure umufasha wa perezida Habyarimana witabye Imana. Buriya nge kandi ntabwo nibeshya, ni no kuvuga bati iyo umuntu nitumuha amahoro azakurikirana urubanza rw'umugabo we ntabwo tuzabivamo. Nibyo rero bashaka kuzinzika, kandi burya urupfu rwe rurimo abantu benshi cyane. Burya yego na Kagame niwe wazanye ziriya misile, ariko kugira ngo burya ntabwo ashobora kuvuga ati ngiye kuzarasa perezida Habyarimana. Biriya bihugu byose byari bimushyigikiye atabibamenyesheje, naho burya ni ikibazo kiri, niyo mpamvu mubona iriya dosiye itajya itera umutaro. Reka twumva ahandi Kagame avuga ibyo muri Kongo, kuko cyane cyane ibyo muri Kongo nibyo byateje ingorane cyane. Selon des experts des Nations Unies, seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide? Umunyamakuru aramubaza ati wakwemera ko bakurikirana abasirikare bawe bakoze ibyaha muri Kongo? Le rapport du projet mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Kagame yarashubije ati raporo mapping nta bantu bayemera, ahubwo abantu bakiyemera. Ariko buriya yavugaga wa mugabo, hari umugabo witwa Patrick de Saint-Exupéry ejo bundi bavuze ko atuye Nyamata, yaravuze ngo yongeye akora urugendo rwa impunzi zanyuzemo basanga byose ari kubeshya. Ariko ahangaha Kagame rero nawe aravuga ati ntibishoboka. J'ajouterais qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait... Aravuga ati hari izindi raporo zasohotse n'izo mbabwiye. Qu'il n'y a pas de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. Aravuga ati nta muntu n'umwe twishe muri Kongo, ati nta bantu bashaka kuvuga ko habaye jenoside ebyiri. Ibi rero perezida Kagame amaze kuvuga ati muri Kongo haba abantu haba ibihugu nta byaha byigeze bibamo twigeze dukora, nta muntu twigeze twica, ntabwo byaciriye aho. Abantu baravuze bati ntibishoboka, ndetse na perezida Tshisekedi yagezeho nawe atanga ikiganiro mbwirwaruhame, aravuga ati Kagame umupira uri mu kibuga cye, ni ukuvuga ko agomba gutanga abantu b'abasirikare bicanye, ati naho ibindi ni amagambo. Ni ukuvuga rero ko umubano wa Kagame na Tshisekedi muri iyi minsi bagomba kuba barimo basubira mu masezerano yabo. Muzi ko ubundi bari patana rugi, ariko ngira ngo kiriya kibazo gisa naho cyabatandukanijeho gatoya, kuko urumva Tshisekedi yabera yaravuze ati Kagame rwose niwe ufite urufunguzo rwa biriya bintu, abantu bicanye bari mu gihugu cye. Ibyo rero ntabwo ngira ngo bagomba kuba ngubu niba barasubiye mu bihugu byabo baratelefonanye bakavuga bati bigenze bite ko turimo dushaka kwisubiramo twembi twisubiranamo. Reka tubitegereze turebe. Ariko Tshisekedi yavuze ko nta, kuko Kagame yavuze ko muri kiriya kiganiro yavuze ko mu kwegera umuntu ukoreshwa n'abanyamahanga ko ibyo avuga nta shingiro bifite. Ariko Tshisekedi yaravuze ati ntabwo umuntu wahawe igihembo cya Nobel, igihembo mpuzamahanga, ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo umuntu yapfa kumufata nk'agafu k'ivugwa rimwe. Ni ibintu rero ni ukubikurikira hafi. Ariko iyi raporo imaze gusohoka, ibinyamakuru byinshi by'abanyekongo byarakamejeje, biravuga biti ntabwo bishoboka, ntabwo birabasika kugira ngo Kagame ahakane ko nta muntu wapfuye. Reka turebe uko byagiye bibivuga. Kagame rero amaze kuvuga ariya magambo, ibinyamakuru by'isi byarakamejeje n'ubundi biravuga biti ntibishoboka kugira ngo Kagame ahakane buriya bwicanyi bwabaye muri Kongo. Ikinyamakuru cyatangiye ngira ngo ni Jeune Afrique, ngiyi Jeune Afrique rero iravuga iti Charles Michel utegeka inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi, ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, niwe wavuze ati ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi bishyigikiye intambara Dr Mukwege arwana yo kugira ngo abantu bazabacire abantu bose bakoze ibyaha muri Kongo bazashyikirizwe ubucamanza. Byatangajwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu
nyine Kagame akimara kuvuga ayo magambo murabona nyine ko Charles Michel ari kumwe na Tshisekedi. Ikindi kinyamakuru cyabivuzeho ni France 24 yabigarutse. France 24 rero nayo yageze aho kuko Tshisekedi nawe bamuhaye ijambo nawe arakameza avuga ko iyi France 24 n'ubundi nayo yari yahaye Kagame ijambo yarihaye rero na Tshisekedi, ariko bo baravuga bati wasangaga ari sur la défensive, kuba kuri defensive no kuvuga mbese ko imitsi yari yareza avuga ati ibyo bintu murambwira ni biki, ashaka kugira ngo arwane agaramye batamushyiraho icyo kintu, nicyo bita kuba kuri defensive. Ni ibintu rero bikomeye, no kuvuga ko ni ikintu kimukora ahantu iyo bakimubaje kuko arabyibuka, ni ibintu bikomeye cyane. Bavuga ko muri izo ntambara uretse abishwe n'amasasu n'abishwe n'inzara n'abagize batari ko babara miliyoni 6 ku mutwe wa Kagame. Urumva rero miliyoni 6 ku mutwe wa Kagame sinzi niba zabivamo ko ni dossier ikomeye cyane. Iyo bayivuze nta kuntu atajya kuri iriya defensive bahoze bavuga. Ntabwo rero byarangiraho kuko iki kinyamakuru cyitwa Africa 24 nacyo cyavuze ko l'ONU yavuze ko raporo mapping iriya Kagame yavuze ngo ni raporo ngo bayishyizemo politiki ngo ndetse ngo bagashaka ko ngo isa naho ngo bashaka kwemeza ko habaye jenoside ebyiri, ngo niyo mpamvu bayikoze, ngo kandi ngo nyuma hasohotse andi maraporo. Ntabwo rero ari byo. Murabona ko na Loni yageze aho igahaguruka igahagarara ikavuga iti raporo mapping ni raporo yakozwe n'abahanga twohereje, ireba ukuntu bahonyoye uburenganzira bw'ikiremwamuntu uko bishe abantu kuva muri 1993 kugeza mu 2003, no kuvuga ku gihe cy'imyaka 10. Uyu mugabo rero ategeka MONUSCO, ziriya ngabo za Congo, ziriya ngabo za Loni ziri muri Congo, yitwa Mathias Gilman. Yemeje rero ko ibyo Kagame yavuze nta shingiro bifite, kubera ko birazwi rwose inkuru n'ikimomo ko hapfuye abantu benshi kandi ko bishwe n'ingabo za Kagame n'abandi bari bafatanyije. Ni ukuvuga rero ko dosiye iracyakomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye, cyane cyane ko ndetse na Dr Mukwege nawe yageze afata ijambo avuga ko ibyo bintu byo kwica abantu bitazaherera aho ngaho. Ni ibintu bikomeye cyane. No kuri za Twitter urabona nka Michael Hong nawe yageze aravuga ati ibyo bintu bihishe iki. Urabona Kagame na Tshisekedi, ni ibintu rero ntabwo birarangira, biracyari. Urabona n'uyu Benedict Kumbi. Ahangaha reka tugere ku kintu, kuko abanyekongo nabo uretse biriya binyamakuru nyine byavuze ko Kagame yari kuri defensive, asa naho ari umuntu ushaka wazokoye nyine ashaka kugira ngo batamushyiraho icyo cyaha. N'abanyekongo nabo barakamejeje, bavuga bati ntibishoboka kugira ngo Kagame, bo bavuga ko rwose yakoze ifobya rya jenoside y'abanyekongo n'abahutu bo muri Kongo n'abanyarwanda. Reka turebe ibinyamakuru bike byo muri Kongo nabyo byagarutse kuri iriya nkuru bivuga ko bitumva ukuntu Kagame yahakanye biriya bintu. Nababwiye rero ko Perezida Felix Tshisekedi nawe yagize icyo avuga kuri buriya bwicanyi, akavuga ko Kagame bose afite inyungu zo kugira ngo abicanyi bari mu ngabo ze abahe ubucamanza. Ni mwumve uko bivuga mu Gifaransa. Ces gens, s'il y a au FPR des gens qui ont commis des crimes, ils doivent être rattrapés par la justice. Aravuga ati muri FPR niba hari abantu bicanye ubucamanza bugomba kubafata. Oui, parce que il y va de l'honneur de son pays aussi. Voilà. Aravuga rero ati la question, mais Kagame j'ai entendu dire qu'on a parlé, qu'il aurait parlé. La question, mais j'ai entendu dire qu'on a parlé, qu'il aurait parlé du docteur Mukwege, qui est une fierté nationale pour nous, qui est un Nobel. Un Nobel ne se rencontre. aravuga ati Kagame yavuze ibya Mukwege, ariko Mukwege ni ishema ryacu, ntabwo umuntu wahaye kuri Nobel umuntu yamugira nk'agafu k'ivugwa nk'uko nabivuze. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Des gens qui ont commis des crimes, ils doivent être rattrapés par la justice. Et
c'est dans l'intérêt du président Kagame de les livrer à la justice. Oui, parce que il y va. aravuga ati abantu bari mu ngabo za Kagame bakoze amahano bisha abantu ati nawe ni mu nyungu ze kugira ngo abashyikirize ubucamanza. Murumva rero ko ni bimwe mu bwenge itangira ngira ngo aya magambo ya Tshisekedi ntabwo azashimisha Kagame nubwo bari basanzwe basa naho bafatanya agatoki ariko ubu ngubu urumva ko ibintu byatangiye gusobanuka. Iki ni ikinyamakuru ni radio y'ababirigi RTBF nayo yaravuze iti ubwicanyi bwabaye muri Kongo Tshisekedi na Felix na Paul Kagame ntabwo barumvikana. Felix Tshisekedi waravuga ati hagomba ubucamanza akurikije nyine amagambo Kagame yari yavuze. Iki rero ni ikinyamakuru cy'ababirigi radio y'ababirigi RTBF Info. Undi wagize icyo avugaho muri witwa Patrick Mbeko. Patrick Mbeko ni umuntu w'umushakashatsi w'umunyekongo yanditse ibitabo byinshi cyane kuri Kongo, ubu ngubu aba muri Canada. Nawe rero yaravuze ati abo bantu bisha abantu bagiye bakiba abagore bagakiba abagabo. Et ça de chaque personne. Des femmes ont été tuées, violées, égorgées dans ce coin du monde. Kagame se permet de dire qu'il n'y a jamais de victime. Lui, je peux comprendre. Kagame a le droit, bon, il a le droit, c'est son droit de dire ce qu'il veut. Mais nous n'avons pas le droit de nous taire. Les Congolais. Urumva aravuga ati Kagame aravuga ngo nta bwicanyi bwabaye muri Kongo, atabagore barabafumuje, abana barabica baki, ati ibyo bintu bishoboka. Ati Kagame we yabivuga ati ariko twebwe ntabwo tugomba guceceka, ati ko n'abanyekongo bapfuye n'ibene wacu bapfuye ntabwo tugomba guceceka. Uyu rero yitwa Patrick Mbeko, ni video yashyize kuri murandasi kuri tariki ya 19 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021 abanyekongo 50 murabona bari mu nzego zose, abashakashatsi, abakora politike, abarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bose rero bariteranyije barifatanya bandika ibaruwa ikakaye cyane. Baravuga rero bati Kagame yahakanye ko muri Kongo nta ingabo zitigeze zica umuntu n'umwe. Bati hari ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu kuri za radio na za televiziyo RFI na France 24. Ahakana rero ndetse na rapport mapping nkuko mwabibonye. Ariko abo bantu baravuga bati ntabwo bishoboka ibyo bintu. Arimo arasuzugura Kongo, arimo arafubya jenoside yakorewe abanyekongo n'abahutu bose. Harimo abantu benshi rero, urabona witwa Shabani Ruko utegeka komisiyo y'amatora, harimo abantu benshi babazwi, urabona Floribert Anzulani, harimo Claudel Rubaya, harimo Christelle Vango n'abadepite, Juvenal Monubono umudepite, harimo Bob Kabamba uyu nguyu yigisha muri Université y'Liège, yigisha inaha mu Bubiligi muri za université zinaha cyane muri Université y'Liège. Arazwi hano mu Bubiligi bakunda kumuvuga cyane Bob Kabamba. Igisita rero ngende ariko ndashaka kwereka nyine ko abanyekongo ntabwo bicaye bamaze kumva ari magambo bo bavuga ko ari urukozasoni ndetse ko ari no gufubya jenoside yakorewe abanyekongo n'abahutu. Baravuga bati ntabwo bishoboka biriya bintu rwose, niyo mpamvu banditse yabaru. Abandi umuntu yavuga kuri tweet uyu munyekongo witwa Mwishi Kanani Nelson, kuri tweet ye nawe aravuga ati Kagame said there were no crimes in Eastern. Aravuga ati Kagame yaravuze ngo muri Kongo hariya mu bice byayo byo muri za Kivu na hehe, ati nta bwicanyi bwabayeyo, ngo nta na rimwe. Yaravuze ngo absolutely no one. Ariko aravuga ati nagahumunwa, aravuga ati ni igitutsi ku banyekongo, cyane n'igitutsi kuri Afurika ndetse no ku isi yose. Ni ibintu rero bitoroshye. Uwitwa Mpozembizi nawe yaravuze ati Kagame yagiye pari kwifotoza, ati nta kindi yakoze, ati kuko aracyari wa wundi ntabwo ava kwizima yica abantu akabihakana, ati wagira ngo yagiye kwifotoza gusa ntacyo yahindutseho. Ntabwo rero byoroshye. Ni Theophile Mpozembizi, ndetse hari n'amafoto yahise musanga avuga ati koko yagiye kwifotoza. Reba nk'iyi foto
rero yaravuze ati Kagame yagiye kwifotoza ashyiraho amafoto ye nyine yaho yifotoje ahangaha hari mu nama barimo bumva Macron ahangaha murabona bahagararanye bagomba kuba barimo bumva indirimbo zubahiriza ibihugu ahangaha kubera covid murabona nyine ko bagize ngaho rero aho avuga ati Kagame yagiye kwifotoza nta kindi yakoze ati naho undi aracyari wa wundi yica abantu akabihakana. Iki gika rero cy'uruzinduko rwa perezida Kagame cyabaye kirekire ariko icyo nshigaje kubabwira nuko na perezida Macron yemeye kuzajya mu Rwanda nyuma ya ruriya ruzinduko rwa perezida Kagame. Inkuru rero y'uruzinduko rwa Kagame mu Bufaransa tuyibona muri kinyamakuru Le Figaro cyo ku itariki ya 19 aho kivuga kiti nako ni ku itariki ya 21 kwa gatanu aho kivuga kiti Macron azajya mu ruzinduko mu Rwanda no muri Afurika y'Epfo mu cyumweru gitaha no kuvuga iki cyumweru twatangiye kuri uyu wa mbere. Itariki rero irazwi Macron azagera mu Rwanda ku itariki ya 27 ahava ku itariki 28 ndetse no mu Rwanda ikinyamakuru Igihe nacyo kivuga ko Macron azaba i Kigali yemeje ambasaderi mushya w'Ubufaransa mu Rwanda no kuvuga ko ngubu nta ambasaderi bafite. Igihe rero muri nkuru ya Kanamugira Emmanuel ku itariki 22 z'ukwa gatanu barimo baravuga ko Macron azagira uruzinduko mu Rwanda. Icyo gihe rero kubera ko nta hari charge d'affaires gusa azasiga ashyizeho ambasaderi kandi nta uzi byazavuga. Hari abantu benshi bakeka ko azasaba imbabazi hakurikijwe iriya raporo ariko mwabonye ko bavuze ko Ubufaransa nta bufatanyacyaha bwakoze muri biriya bintu bya jenoside. Nta muntu uzi rero icyo Macron azavuga ariko hari aho muri iki kinyamakuru Le Figaro cyo cyemeza ko azaba ari biravuga ngo le déplacement baravuga bati uruzinduko rwa Macron ruzaba cyane cyane rufite intumeko nkuru y'ibyerekeranye n'iyibuka rya jenoside l'enjeu mémoriel. Nta uzi rero ngo azajya ku Gisozi ahavugire ngo ijambo rikomeye cyane ku rwibutso rwo ku Gisozi. Nta uzi rero amuganira bazavuga ati Ubufaransa busabye imbabazi ariko nkuko nababwiye Ubufaransa ni buramuka bwemeye bugasaba imbabazi bukavuga ko rufite mu ruhare rugaragara. Ikizakurikiraho ni uguhinda ishyize akababaro u Rwanda n'Abanyarwanda baguye muri jenoside. Icyo kintu rero u Rwanda rurimo ruracyototera kandi usanga bisa naho bigiye kujya mu buryo. Ikindi umuntu yavuga muri urugendo rwa Macron umuntu yavuga atari ko kubera iki izi ngendo z'inkubirane ngo Kagame i Paris ngo Macron mu Rwanda inzinduko z'inkubirane zihisha iki. Hari aho nahoze nsoma ejo bundi nsanga Kagame koko aranze abaye umukozi w'ibihugu mpatsi ibihugu. Urabona yabaye umukozi w'Abanyamerika ahantu hose bashaka kugira ngo barebe uko ibintu bimeze niwe bohereza. Yewe no muri Somalia ngo afite abantu ngubu muzi ko Abanyamerika muri Somalia bahakuye imbwa yiruka ntabwo agitinyuka kujyayo ariko ubu ngubu bafite abantu Kagame yohereje bakorera Abanyamerika. Nzabikoraho ikiganiro bifiteho amakuru menshi cyane. Hariyo abantu benshi banyuranye bari muri muzi ariko ibyo byuko akorera mpatsi ibihugu mwamwumvise muri hariya muri Central Africa aho ingabo ziri harimo iza Loni hari izo yoherejeyo. Mwamwumvise ejo kubera ko muri Central Africa burya kandi nabyo ntibibwibagirwe hariyo diyama habayo diyama nyinshi cyane burya ukuvuga ko hano hari diyama biriya bihugu bikomeye cyane biba bivuga biti hari ubukungu ugenda ucungurebe ni nkuko muri Kongo naho hari ubukungu za Coltan. Ejo nabonye uriya Monseigneur Sikure mu kinyamakuru rwose nabyo nzabigarukaho avuga ati hariya muri za Beni hahora intambara hapfa abantu no kubera ko niho hari Coltan. No kuvuga rero ko hari intambara bashyiraho abamba hari buriya bukungu bashyiraho intambara kugira ngo kuko burya intambara ihari nta ugura abantu bose barasahura urumva rero habunguka.
naho ngaho rero ejo bundi mwabonye ko mu makuru y'ubushize nabwiye ko Perezida Kagame yohereje abasirikare be muri Mozambique aho inyeshyamba zitwikiriye idini y'abayisilamu zakamejeje mu majyaruguru. Aho hantu rero naho hari gaze hakaba na peteroli, kandi isosiyete iriyo ifite gahunda yo kubicukura ni sosiyete Total y'Abafaransa. Urumva rero ko Kagame kuba ngubu Abafaransa barimo bamwitsisaho, nari babwiye ko muri turi hariyo peteroli. Kagame naho yigeze kugerayo bari Abantaganda. Ubu ngubu hariya hepfo muri Mozambique naho hari iyo peteroli, hari na gaze naho Abafaransa bafite. Usanga mbese Abafaransa n'Abanyamerika barimo baramuhahana, baravuga bati twaramwitoraguriye, ushobora kumukoresha iki kigakunda, ushobora kumukoresha iki kigakunda. Kagame rero aracyafite iminsi myinshi yo kurya, arakomeye nk'icuma cy'inyundo, wa mugani wa ya nanga ya Rwuba. Abasesengurira hafi rero ikindi gishobora kuba kirukansa Macron muri Afurika ubu ngubu akaba ahereye mu Rwanda ni iki kiganiro Kagame, ni ikiganiro cyo mu Gihe, ikinyamakuru Igihe, mu nkuru ya Ndahaye Emmanuel yo kuri 21 havuga ngo Perezida Kagame yahishuye ko ibiganiro n'ibigo bizakorera inkingo mu Rwanda bigeze kure. Ni ukuvuga ko mu Rwanda muribuka ko ari muri iyi nama yabereye mu Bufaransa, babisuyemo bavuga ko kugira ngo iriya COVID-19 ihagarare ari uko muri Afurika bagira inkingo ndetse zikajya zikorerwayo. Kagame rero avuga ati ibiganiro bigeze kure n'amahanga kugira ngo bazakorere izo nkingo mu Rwanda. Harimo rero ikintu gikomeye cyane, muzi ko inkingo zirimo amafaranga ateye ubwoba. Inkingo niba uruganda niba rushyira mu Rwanda bagomba kuzatera inshinge Abanyafurika bose, izo nshinge iyo miti zabikorewe mu Rwanda. Ariko Abafaransa no kuvuga ko muri iyo izine igiye gushingwa mu Rwanda yo gushyiraho inkingo, ni ukuvuga ko Abafaransa buriya bagomba kuba ikiraka barakibonye, kuko mwabonye ko inkingo ubu ngubu zigezweho ari za Pfizer. Pfizer rero ntabwo ari Abafaransa, kandi Abafaransa nabo bafite za laboratwari zikomeye cyane. Ariko muri iki kintu cy'inkingo ntabwo zirimo zirya uko bikwiye. Ngira ngo nacyo ni ikintu rwose mu bantu basesengura ba politike, ikintu cy'urukingo kiri mu bintu bitumye Macron azi Kigali byihutirwa, kuko uruganda bagiye gushinga nk'uko Kagame yabivuze rugomba kuba rurimo inyungu nyinshi cyane z'Abafaransa, kugira ngo nabo mbese, kuko nkuko nababwiye ibiriya bihugu mpose ibihugu birumvikana. Urumva Abanyamerika baravuga bati amasosiyete yacu mu nkingo arimo ararya akantu kagaragara. Abafaransa ariko kubera ko ntacyo bafite bagomba kuba rero Abanyamerika baravuga bati namwe dore tugiye gushyiraho, kuko nawe Joe Biden mwumvise ko yabivuze, avuze ko bakora za brevet ku nkingo ku buryo bajya bazikorera n'ahandi. Ni ibintu rero baba barabyizeho, ni ukuvuga ko koko ako kayizine ko kazaba kagenewe Abanyafurika kagiye mu Rwanda, Abafaransa akaba aribo bagakoresha na laboratwari yabo, nabo bazaba bafashe uruhande rwabo. Ni ukuvuga rero ko muri ibi bintu by'urukingo barimo baragabana imari nziza yishyushye. Muzaba mubireba niko bizagenda. Maze rero ndumva twatinze kuri iyi nkuru y'uruzinduko rwa Kagame mu Bufaransa, n'icyo ruhishe n'ibizarukurikira. Ngira ngo byari ngombwa kugira ngo twongere twiyibutse uko bimeze. Michel rero ndamubona ku murongo, reka nze muhamagare nawe atunyurire muri makeya amakuru yadusomeye. Michel wiriwe? Mwiriwe neza Gaspare. Michel, nyuma y'amakuru ya politike watunyuramo mu yandi makuru wasomye mu mibereho y'abaturage, wahera ku burezi Michel? Urakoze Gaspare. Ku bijyanye n'uburezi, ndahera ku nkuru ya Muhonzayire Silvina yasohotse mu kinyamakuru Igihe, aho tumenyesha ko ibihugu 52 by'amashuri byo mu karere ka Kamonyi ngo byahawe mudasobwa 77 mu rwego rwo gufasha abarimu mu gutegura amasomo. Ariko urumva ibigo 52 bakabaha mudasobwa 77 ngo nizo gufasha abarimu. Urumva ko ni nk'aho ari imwe ku kigo, urumva ko ntacyo zimaze, kandi
hagomba kuba electricité, hagomba kuba ziriya bita logiciel. Urumva rero ko ibi ari ubuhenda abana. Arega Michel, ibyo uvuga nibyo, uribuka ko ubushize bavuze ko no muri Kigali nta mashanyarazi bari bafite, ndetse na raporo y'umugenzuzi wa leta mu myaka yashize yerekanye ko za mudasobwa zimwe bagiye babaha zari zikiri mu bikarito kubera ko aho hantu nta mashanyarazi yabaga ahari. Urakoze Gaspard, reka nkomereze ku kinyamakuru Igihe, aho kiratugezaho amagambo ya Dr Nelson Barushimana, akaba ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi aribwo bitwa REB. Yatangaje ko ngo ireme ry'uburezi ridashobora kugerwaho abafatanyabikorwa ngo batabigizemo uruhare, ariko tuzi ko nyine nta ireme ry'uburezi ntarihari, kandi birerekana ko leta yananiwe kuzamura iryo reme ry'uburezi imibare ku buryo uburezi bwabaye nka business. Naho Mediatrice Wingabire mu kinyamakuru Today waratangaza ko kaminuza ya Gitwe yahagaritswe na Minisiteri y'Uburezi ngo nyuma y'aho raporo igaragaza imikorere mibi y'iyo kaminuza ngo yerekanye ko ngo iyo kaminuza yananiwe gutanga uburezi bufite ireme ngo no kwishyura abarimu. Ibi rero ndagira ngo nibutse abatwumva ko iri kaminuza ya Gitwe FPR yashatse kuva kera birayinanira, bigera naho ifunga umuyobozi wayo witwa Gerard Rayeneza, none bigeze aho nyine igifunga. Kandi bavugaga ko iyi kaminuza nko mu bijyanye n'ubuvuzi irusha kure cyane kaminuza y'u Rwanda mu gutanga amasomo mu buvuzi. Naho ikibazo cyari kiri Michel, nuko burya mu buvuzi mu Rwanda basa naho nabo bashaka gushyiramo ibintu by'indobanure. Iriya koleji ya Gitwe rero, iri university ya Gitwe uriya Gerard uvuze, ni umwe mu bantu nyine bashyiragaho agashyiramo abanyeshuri adakurikije irondakoko, nicyo bamuhoye, wumvise ko bamuhaye igihano cya burundu. Urakoze Gaspard, reka ndangirize kuri nkuru yasohotse Imvaho igira iti kumenya gusoma, kubara no kwandika ngo bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda, cyane cyane mu bana no mu bantu bakuru. Ngo mu bana barangije amashuri abanza kimwe n'abantu bakuru batigeze bajya ku ishuri, ngo iki kibazo rero kikaba gikomeye cyane mu majyaruguru y'igihugu nko mu karere ka Rubavu. Urakoze Michel, noneho rero ubwo twagira mu buvuzi. Urakoze Gaspard, reka dukomeze mu buvuzi. Hanyuma ndahera ku iyi nkuru ya Ferdinand Maniragaba mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati Kagame yafunguye ku mugaragaro icyumba cyamwitiriye mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara za kanseri IRCAD ngo gihereye i Strasbourg mu Bufaransa, ndetse ngo icyo kigo cyaba kirimo kubaka ishami ryacyo mu Rwanda. Ibi rero biragaragaza ko Kagame nyine yirirwa ashakisha hirya no hino abaza kubaka ibigo mu Rwanda, ibigo bikomeye cyane muzi, nyuma ya VW, nyuma ya Marathon, nyuma ndetse y'ibitaro by'Ibutaro ahavurirwa naho kanseri. Ubu ngubu ngo agiye kuzana icyo kigo, ariko ni uburyo bwo kugira ngo yerekane kandi yiboneremo amafaranga. Ariko ibi nanone biragaragaza ko icyo kigo kitaje kubaka mu Rwanda kitabifitemo inyungu, ubwo nacyo cyahawe amafaranga nk'uko amafaranga yagiye muri Arsenal na Paris Saint-Germain. Reka nkomereze ku nkuru ya Kayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati ibitaro byitiriwe umwami Faisal ngo bigiye kujya bitanga serivisi yo gusimbura impyiko, dore ko ngo bisanzwe biyungurura amaraso y'impyiko iyo zagize ibibazo. Ibi rero ntabwo ari byo, kuko hari abantu benshi baza kwivuza inangaha mu Rwanda. Ibyo bintu byo kubunyurungura amaraso ngo ntabwo ari byo, nta nicyo bitanga. Ibi rero noneho bageze aho bavuga ko bagiye guhindura impyiko, kandi tuzi ko n'uburezi bw'ibanze n'ubuvuzi bw'ibanze nta buhari. Ngo u Rwanda rugiye kubyaza umusaruro umushongi w'amaraso bita plasma, ngo wajya gupfa ubusa, maze ngo ukazagurishwa inganda zikoramo imiti, ngo u Rwanda rukabona iyo miti ku buryo bworoshye, ndetse ngo abatanze amaraso bakabona iyo miti ku buntu. Iki rero ni umuntu atangira yibaza niba koko ibyo bintu gutanga amaraso
kandi tuzi ko mu Rwanda ikibazo cy'amaraso kigoranye. Ubwo rero bishobora kwemeza iby'uko ngo amaraso y'abantu agurishwa hirya no hino mu bihugu biyakeneye. Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko ngo ibitaro bya Kibungo byashyikirijwe imbangukiragutabara ariyo bita ambulance ngo n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma. Iyo ngo ikaba igenewe gutanga serivisi nziza ku baturage bo muri ako karere. Ibitaro bya Kibungo kera byari ibitaro bimwe mu bitaro ntangarugero, none kubona ibitaro bya Kibungo bitagira ambulance n'ibintu bibabaje, byerekana ko ubuvuzi bugenda busubira inyuma. Naho Ferdinand Maniragaba mu kinyamakuru Igihe baratangaza liste y'indwara 10 ngo zica abanyarwanda cyane mu bitaro. Ngo hari indwara abana bavukana, indwara z'ubuhumekero, indwara z'umutima, indwara ya malaria, ubumuga buvukanwa, indwara z'ibihaha, impanuka n'imvune, indwara zifata imyanya ndangabitsina ku bagore, asima, sida n'indwara y'ibyuririzi. Urumva rero ko izi ndwara zose zica abantu, ubwo nuvuga ko kuzivura mu bitaro mu Rwanda bigorana. Naho Tamima Hakizimana mu kinyamakuru Igihe waremeza ko ngo abasaga 17,000 mu Rwanda ngo bagirwaho ingaruka zo gukuramo inda mu buryo bwa magendu. Nyamara mu Rwanda hatowe itegeko ryo kuvanamo inda, ariko rero kubera ko igiciro cyo kuvanamo inda gihambaye, hari abemera kujya kugena mu bintu bya magendu bikabagiraho ingaruka. Naho Muhizi Elize mu kinyamakuru Umuseke waratangaza ko mu kagari ka Cyahinda mu karere ka Nyaruguru ngo gahunda yiswe mbikore karengereyo ntavunitse ngo yafashije kwishyura vuba imituweli, ariko ibi ntabwo ari byo, kuko ahubwo hari igitutu gishyirwa ku baturage kugira ngo batange ayo mafaranga nk'uko bisanzwe. Naho Ndahaye Emmanuel mu kinyamakuru Igihe ati Kagame yahishuye ko ngo ibiganiro n'ibigo bikora inkingo mu Rwanda ngo bizaza gukorera mu Rwanda, ngo ibyo biganiro bikaba bigeze kure. Ngo ahanga Kagame akaba yarashimiye umuryango w'ibihugu byunze ubumwe byo mu Burayi ngo byamufashije muri ibyo biganiro, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru, turanabisoma no mu kinyamakuru Imvaho. Ibi rero akaba ari kwisumbukuruza gukora inkingo nta n'umuti n'umwe ukorerwa mu Rwanda, kandi ubuvuzi nk'uko tumaze kubibona bukiri inyuma cyane. Ibi ngibi ni ukwisimbukuruza. Naho Muhonzayire Sylvine nawe aratumenyesha ko mu Rwanda mu kinyamakuru Igihe ko mu Rwanda abana bakomeje gupfa ari benshi mu bitaro, nk'uko biherutse kuvugwa mu bitaro byo mu Ruhengeri. Ngayo rero amakuru n'abateganyije ku bijyanye n'ubuvuzi. Gaspard Michel, rero noneho abaturage bakomeje kugirirwa akarengane, nabyo hari amakuru wasomye? Nibyo koko. Ndahera ku nkuru ya Olivier Mukwaya yasohotse mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati abakozi 250 b'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda ngo bakoze imyigaragambyo bahagarika akazi ngo kubera imibereho mibi no gufatwa nabi. Ngo bakaba batangaza ko ngo bamaze imyaka irenga 10 bakora nta masezerano, kandi ngo bahembwa intica n'ikize. N'abacururiza ibiribwa by'ibihiye mu isoko rya Musanze ngo barasaba guhabwa ahandi bakorera nyuma yo kubirukanwa mu isoko. Iyi nkuru turagezwaho na Sylviane Mutuyimana mu kinyamakuru Kigali Today. Iki kibazo rero cy'abantu bacuruza ibyo kurya kimwe n'icyaba abazunguzayi gikomeje gufata indi ntera, ariko u Rwanda ubutegetsi ntacyo bukora kugira ngo bugikemure, kandi ibi bari bitunze abanyarwanda benshi batagira akazi. Naho Marie Claire Joyeuse mu kinyamakuru Kigali Today ati Uwera Solange w'Isave mu karere ka Gisagara ngo yakoze impanuka mu 2012 agushijwe na moto yimuza koperative y'abamotari b'Inyagatare, ngo bimuvaramo ubumuga, none ngo kugeza n'ubu ngubu ntarabona impozamarira.
naho Munyaneza Theogene mu kinyamakuru intyazo.com waratangaza ko abaturage bakomeje guhohoterwa na daso, agatanga urugero rw'umudaso witwa Usabuwera Jean Baptiste ukorera mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, wakubise umuturage akumena ijisho. Ngayo rero amakuru n'abateguriye mu bijyanye n'amakuru y'akarengane. Gaspard, harandi makuru se Michel wabonye y'abanyuranye ari muri imibereho y'abaturage? Bo reka nkomereze, hari inkuru eshatu nasomye, imwe nayikuye mu kinyamakuru Umuseke yanditswe na Dieudonné Nshimiyimana, aho agira ati uburaya mu Rwanda bugenda bufata indi ntera, ngo ibi bikaba biterwa n'ubukene bukabije bw'abaturage, ngo Croix Rouge rero irimo kugerageza kubafasha ibaha intica n'ikize, ariko ibi ngibi nyine nk'uko twabivuze tubivuga, iki kibazo cy'uburaya giterwa n'ubukene. Bagombye rero kubanza kwita kuri icyo kibazo cy'ubukene aho kubafasha neza n'ikize. Naho mu ngengo y'imari ya leta y'u Rwanda mu minisiteri zirebana n'imibereho y'abaturage cyane cyane y'uburezi n'ubuzima, ngo zihabwa intica n'ikize ku ngengo y'imari. Amafaranga menshi yakajya ngo bijyanye na minisiteri y'imari ndetse n'ingabo z'igihugu, kuri miliyari ibihumbi 3,468 ngo minisiteri y'uburezi yagenewe gusa 180, naho minisiteri y'ubuzima yo yabonye ageze kuri miliyari 317, andi yose nyine yakajya muri presidence no mu zindi minisiteri. Reka ndangire ku inkuru ya Rugari itangaza ko ngo Bamporiki Edouard wagambaniye abantu benshi nka Kizito, Karasira na Idamange, ngo yihakanye umukozi umushinja ubwambuzi, hanyuma ariko bakavuga ko atari we wenyine kuko hari n'abandi Bamporiki yambuye. Nayo ngayo rero amakuru n'abasoma ibijyanye n'imibereho y'abaturage. Gaspard, urakoze Michel, wafata igika cy'ubucamanza Michel. Murakoze. Reka mbere ku nkuru ya Ntabareshya Jean de Dieu yanditse mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati Eugenia Nyirankunda Banyanga w'umukecuru w'imyaka 75 ngo yambuwe imitungo ye, bamuhimbira ibyaha, hanyuma bavuga ko ngo Gacaca yamukatiye imyaka 30, ngo bikaba bimaze imyaka 15 ari aho ari muhira batarigeze afungwa. None ubu ngubu baramufunze kugira ngo ajye kurangiza igihano cye cy'iyo myaka 30 yakatiwe na Gacaca. Nyamara abaturanyi baremeza ko rwose ko uyu mukecuru azira imitungo ye. Naho Nkundineza Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati ubushinjacyaha ngo burimo gukurikirana abantu batatu barimo Rujugiro Ayabatwa Tribert, Uwantegeye Mutambuka Anike ndetse na Watson Nicola ku byaha by'ibihimbano byo gukoresha inyandiko mpimbano, ngo no kugira no kurigisa umutungo nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Igihe ndetse no muri Bwiza. Naho Nkundineza Jean Paul kandi mu kinyamakuru Igihe arakomeza atangaza ko ngo Tome Byabagamba yongeye guhamwa n'icyaha cyo kwiba telefone, ngo hanyuma urukiko rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Nkundineza kandi ati umucuruzi Nkubiri Alfred wakomeje kuborera muri gereza kuko ngo urubanza rwe rwongeye gusubikwa, dore ko umugabo aregwa ngo kunyereza ifumbire ifite agaciro ka miliyari zigeze kuri 2. Ntabareshya Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe ati Minisitiri Johnson Businge arasaba imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda ngo gusenyera umugozi umwe na leta na guverinoma y'u Rwanda mu guharanira inyungu z'umuturage uko bose ari bo bakorera, ariko tuzi neza ko leta y'u Rwanda idakorera abaturage ahubwo ikorera inyungu z'agatsiko. Naho Nduwaye Emmanuel mu kinyamakuru Igihe ati Minisitiri Biruta yari iminwa ku byatangajwe na Kagame kuri mapping report. Kagame akaba yaravuze ko ngo ibikubiyemo ngo atari byo, kandi koko nta bwicanyi bwakorewe
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero akaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Bwiza yo iratangaza ko Tshisekedi na Dr Mukwege ngo batavuga rumwe na Paul Kagame kuri mapping report. Rwandene n'amakuru nagarutseho Michel muri politiki. Urakoze Gaspard. Rwandene nanone iratugezaho amagambo ya Tshisekedi kuri raporo mapping, aho agira ati byari kuba byiza Kagame afashije ubutabera akageza abafite mu ruhare bakagezwa imbere y'ubucamanza. Ibi rero nabyo byagarutsweho n'ikinyamakuru Veritas kigira kiti Tshisekedi yitandukanyije na Paul Kagame, amugira inama yo kwitandukanya n'abicanyi be. Naho Bwiza kandi iti mu gihe u Rwanda n'Ubufaransa bari mu nzira yo kunoza umubano, ngo biragaragara ko ikibazo cy'ihanurwa ry'indege Habyarimana kirenganijwe n'impande zombi. Ibi tukaba tubisoma mu kinyamakuru Rwandene. Reka ndangirize rero ko iyi nkuru ya Rugarinet igira iti Paul Rusesabagina ngo nabo bariganwa ngo basabiwe kuriha hafi miliyari 2 z'indishyi z'akabarongo ku bantu bahohotewe kubera ibitero bya FRN mu Rwanda. Ngayo rero amakuru n'abasomeye mu bijyanye n'ubucamanza Gaspard. Urakoze Michel ko wabonetse kongera gusesengura aya makuru. Abari badukurikiye mwese n'abakurikiye Radio Inkingi n'abakunzi bacu mwese ndabashimiye ngaho mwirirwe naho kwa mbere taha. Wirirwe Michel. Mwirirwe neza Gaspard.